è nulla. Mi hai chiamato, padrone? Ci sono estranei nel castello, stupidissimo sacco di pulci ambulante. Devi trovarli. Li troverò in meno che non si dica, padrone. Ricorda che prima li trovi e prima mangi. Perciò regola. Oh, povero me. Sono pieno di pulci. Che cosa? Un gatto e un topo pulci? Ehi, voi dovete essere gli stranieri che devo trovare se voglio... You are now watching ITV1. We now interrupt the following to bring you an emergency announcement. As you already been known by now, the country is now facing threat to the distinctive customers. For this barely reason, we are unable to do this schedule at this time. Due to Italy's conclide with the UK, the country is announced to swap languages with English and Italian and replaced them each. Italy will now be moved next to the Northern Ireland, which will now be forever be known as Northern Jandis. The Republic of Ireland remains kept as it is now nearing by Italy. As you now being said, ITV1 will now be renamed to Rai I1 in honor of Italian television, and data in Gran Bretagna per domani mattino alle 6 con il buongiorno Italia. Il regno unito e ora Italia per questo motivo. Non si può più sia permesso di parlare inglese, ma potresti ancora farlo, tuttavia poter bere non capire la tua lingua. Se non ti piace sta lingua, ignorala io trasferisci in Italia dove si parla inglese, noto come regno unito d'Italia, e al massimo Italia. Quindi, grazie per aver guardato. Addio per sempre.